안녕하세요. 오늘은 심근경색, 침묵의 살인자, 그 원인, 증상, 예방 및 대처법이라는 주제로 한국어와 자막과 함께 영어로 들려드릴 테니 영어 공부에도 도움되시길 바랍니다. 심근경색은 심장 근육의 혈액 공급이 갑자기 중단되어 심장 근육 세포가 손상되거나 괴사하는 매우 위험한 질환이다. 흔히 심장마비라고 불리기도 하며 사망에 이를 수 있는 응급 상황으로 즉각적인 위료 처치가 필수적이다. 우리 몸의 모든 장기 중에서도 심장은 단 한순간도 쉬지 않고 온몸의 혈액을 펌프질하며 생명을 유지하는 가장 중요한 기관이다. 이러한 심장에 문제가 생기는 것은 곧 생명과 직결되는 문제이므로 심근경색에 대한 정확한 이해와 신속한 대처는 나와 내 가족의 건강을 지키는 데 매우 중요하다. 1. 심근경색이란 무엇인가? 심장은 세 개의 주요 관상동맥, 좌주간지, 좌전하행지, 회선지, 우관상동맥 등을 통해 산소와 영양분을 공급받는다. 이 관상동맥은 심장 근육 자체에 혈액을 공급하는 특수한 혈관으로 마치 심장을 둘러싼 왕관 같다고 해서 관상동맥이라는 이름이 붙였다. 심근경색은 이 관상동맥 중 하나 이상이 혈전에 의해 갑자기 막히면서 발생한다. 대부분의 경우 관상동맥은 죽상경화증이라는 질환으로 인해 이미 좁아져 있거나 손상되어 있는 상태에서 심근경색이 발생한다. 죽상경화증은 혈관벽에 콜레스테롤, 지방, 칼슘 등이 쌓여 플라크를 형성하고 이로 인해 혈관이 딱딱해지고 좁아지는 질환이다. 좁아진 혈관은 혈액의 흐름을 방해하여 협심증, 흉통을 유발하기도 하지만 심근경색은 이 죽상반이 갑자기 파열되면서 그 자리에 혈전이 빠르게 형성되어 혈관을 완전히 막아버릴 때 발생한다. 혈관이 막히면 해당 부위의 심장 근육은 산소와 영양분 공급을 받지 못해 수분 이내에 손상되기 시작하고 시간이 지남에 따라 괴사에 이르게 된다. 괴사된 심장 근육은 다시 재생되지 않으므로 심근경색은 심장의 기능을 영구적으로 저하시킬 수 있는 심각한 질환이다. 2. 심근경색의 주요 원인. 심근경색은 여러 위험 인자가 복합적으로 작용하여 발생한다. 이러한 위험 인자들을 이해하고 관리하는 것이 예방의 첫걸음이다. 고혈압. 높은 혈압은 혈관벽에 지속적인 압력을 가해 손상을 일으키고 이는 죽상경화증을 가속화시킨다. 고콜레스테롤 혈증. 특히 나쁜 콜레스테롤이라 불리는 LDL 콜레스테롤 수치가 높으면 혈관벽에 더 많은 지방이 쌓여 죽상반 형성을 촉진한다. 당뇨병. 당뇨병은 혈관을 손상시키고 염증 반응을 유발하여 죽상경화증을 악화시키는 주요 원인이다. 흡연. 흡연은 혈관 내피세포를 직접적으로 손상시키고 혈액의 응고를 촉진하며 콜레스테롤 수치를 악화시켜 심근경색 발생 위험을 크게 높인다. 심근경색의 가장 강력한 독립적인 위험 인자 중 하나이다. 비만. 과체중 및 비만은 고혈압, 당뇨병, 고콜레스테롤 혈증 등 다른 위험 인자들의 발생 위험을 높여 심근경색으로 이어질 수 있다. 특히 복부 비만이 위험하다. 운동 부족. 규칙적인 신체 활동은 혈압, 콜레스테롤, 혈당을 조절하고 체중을 관리하는 데 도움을 주어 심근경색 예방에 필수적이다. 스트레스. 만성적인 스트레스는 혈압을 높이고 심장에 부담을 주며 건강에 해로운 생활 습관, 흡연, 과식 등으로 이어질 수 있다. 가족력. 부모나 형제자매 중에 젊은 나이에 심근경색이나 다른 심혈관 질환을 앓은 사람이 있다면 본인도 발병 위험이 높아진다. 이는 유전적인 요인이 작용하기 때문이다. 연령 및 성별. 남성은 45세 이상, 여성은 55세 이상에서 발병률이 증가한다. 여성은 폐경 전까지는 에스트로겐의 보호 효과로 인해 남성보다 발병 위험이 낮지만 폐경 후에는 그 위험이 급격히 증가하여 남성과 비슷해지거나 더 높아질 수 있다. 3. 심근경색의 주요 증상. 심근경색의 증상은 개인에 따라 다르게 나타날 수 있으며 때로는 증상이 거의 없거나 비전형적으로 나타나기도 한다. 하지만 다음과 같은 전형적인 증상들을 숙지하고 있다면 즉각적인 대처가 가능하다. 가슴 통증, 가장 흔함. 흉부 중앙이나 왼쪽 가슴에 발생하는 쥐어짜는 듯한, 짓누르는 듯한, 터질 듯한 통증이 가장 대표적인 증상이다. 돌덩이가 얹힌 것 같다. 가슴을 졸라맨다고 표현하기도 한다.
통증은 30분 이상 지속되는 경우가 많으며 휴식을 취하거나 니트로글리세린을 복용해도 호전되지 않는 것이 협심증과의 큰 차이점이다. 방사통, 가슴 통증이 왼쪽 팔, 어깨, 등, 목, 턱, 치아, 심지어는 명치나 상복부로 퍼져나갈 수 있다. 특히 왼쪽 팔 안쪽으로 뻗치는 통증은 심근경색의 중요한 신호이다. 호흡곤란, 가슴 통증과 함께 또는 통증 없이도 숨이 가쁘거나 답답함을 느낄 수 있다. 심장 기능이 저하되면서 폐에 물이 차는 폐부종이 발생할 수 있기 때문이다. 식은땀, 갑작스럽게 온몸에 식은땀이 나면서 기운이 빠지는 증상이 동반될 수 있다. 오심, 구토, 소화불량이나 체한 것 같은 느낌, 메스꺼움, 구토 증상이 나타나기도 한다. 특히 여성이나 노인에게서 비전형적인 증상으로 나타나는 경우가 많다. 어지럼증, 실신, 심장 박동에 이상이 생기거나 혈압이 급격히 떨어지면서 뇌로 가는 혈액 공급이 부족해져 어지럼증이나 실신이 발생할 수 있다. 불안감, 공포감, 극심한 통증과 함께 죽음에 대한 막연한 불안감이나 공포감을 느끼는 경우도 많다. 여성, 노인, 당뇨병 환자의 경우 비전형적인 증상에 더욱 주의해야 한다. 이들은 전형적인 가슴 통증 없이 소화불량, 피로감, 등 통증, 호흡곤란, 어지럼증 등 모호한 증상만을 호소할 수 있어 진단이 늦어지는 경우가 많다. 따라서 이러한 고위험군에 속한다면 평소와 다른 몸의 신호에 더욱 민감하게 반응하고 의심될 경우 지체 없이 병원을 방문해야 한다. 4. 심근경색의 대처 및 치료. 심근경색은 시간이 곧 생명인 질환이다. 심장 근육은 혈액 공급이 중단된 후 약 20분에서 30분 이내에 손상이 시작되고 4시간에서 6시간이 지나면 비가역적인 괴사에 이른다. 따라서 증상이 나타나면 지체 없이 119에 신고하여 가장 가까운 심혈관 센터가 있는 병원으로 이송되는 것이 매우 중요하다. 현장 대처. 환자를 편안하게 눕히고 옷을 느슨하게 해준다. 119에 즉시 신고하고 증상을 정확하게 설명한다. 환자가 의식이 있다면 평소 복용하던 아스피린이 있다면 씹어서 복용하게 할 수 있으나 임의적인 약물 복용은 피하고 의료진의 지시를 따른다. 환자가 의식을 잃으면 심폐소생술을 시행한다. 주변에 자동 심장 충격기가 있다면 적극적으로 사용한다. 병원에서의 치료. 병원에 도착하면 의료진은 환자의 증상과 심전도 검사, 혈액 검사, 심장 효소 수치 확인 등을 통해 심근경색을 진단한다. 진단이 확정되면 막힌 혈관을 최대한 빨리 뚫어 혈액 공급을 재개하는 것이 치료의 핵심이다. 경피적 관상동맥 중재술, 스텐트 시술. 가장 보편적이고 효과적인 치료법이다. 가느다란 도관, 카테터, 을 혈관에 삽입하여 막힌 관상동맥까지 도달시킨 후 풍선을 부풀려 혈관을 넓히고 스텐트라는 작은 금속 그물망을 삽입하여 혈관이 다시 막히는 것을 방지한다. 관상동맥 우회술. 막힌 혈관이 여러 개이거나 스텐트 시술이 어려운 경우 환자의 다른 혈관, 주로 다리 정맥이나 가슴 속동맥을 이용하여 막힌 부위를 우회하는 새로운 혈관 통로를 만들어주는 수술이다. 약물 치료. 혈전 용해제, 혈소판 응집 억제제, 아스피린, 클로피도그렐 등 베타 차단제, 안지오텐신 전원 효소 억제제 등 다양한 약물을 사용하여 혈전 생성을 억제하고 심장 부담을 줄이며 재발을 방지한다. 5. 심근경색의 예방 및 관리. 심근경색은 예방이 매우 중요하며 한 번 발생했다면 재발 방지를 위한 꾸준한 관리가 필수적이다. 위험 인자 관리. 고혈압, 당뇨병, 고콜레스테롤 혈증 등 만성 질환이 있다면 꾸준히 약을 복용하고 정기적인 검진을 통해 철저히 관리한다. 금연. 흡연은 심혈관 건강에 가장 큰 적이다. 지금 당장 금연하는 것이 심근경색 예방에 가장 효과적인 방법이다. 건강한 식단. 짜고 기름진 음식, 가공식품 섭취를 줄이고 채소, 과일, 통곡물, 살코기, 생선 위주의 건강한 식단을 유지한다. 포화지방과 트랜스지방 섭취를 제한하고 나트륨 섭취를 줄이는 것이 중요하다. 규칙적인 운동. 주 3에서 5회, 하루 30분 이상의 중강도 유산소 운동, 걷기, 조깅, 수영 등을 꾸준히 한다.
운동은 혈압과 혈당을 낮추고 콜레스테롤 수치를 개선하며 체중을 관리하는 데 도움을 준다. 적정 체중 유지, 비만은 심혈관 질환의 위험을 높이므로 건강한 체중을 유지하는 것이 중요하다. 스트레스 관리, 명상, 요가, 취미 활동 등을 통해 스트레스를 효과적으로 관리한다. 정기적인 건강검진, 특히 40대 이상이거나 가족력이 있다면 정기적인 건강검진을 통해 심혈관 위험 인자를 조기에 발견하고 관리해야 한다. 약물 복용 지침 준수, 심근경색을 겪었거나 심혈관 질환 위험이 높은 경우 의사가 처방한 약물, 아스피린, 스타틴을 임의로 중단하지 않고 꾸준히 복용하는 것이 매우 중요하다. 심근경색은 침묵의 살인자라는 별명처럼 예고 없이 찾아올 수 있지만 대부분의 경우 생활 습관 개선과 위험 인자 관리를 통해 충분히 예방할 수 있는 질환이다. 또한 증상이 나타났을 때 얼마나 신속하게 대처하느냐에 따라 환자의 생존율과 후유증의 정도가 크게 달라진다. 심근경색에 대한 올바른 지식을 바탕으로 건강한 생활 습관을 유지하고 유사시 주저 없이 119에 도움을 요청하는 것이 무엇보다 중요하다고 할 수 있다. 우리 모두 심장에 대한 경각심을 가지고 건강한 심장을 위한 노력을 게을리하지 않아야 한다. 시청해 주셔서 대단히 감사합니다. Hello. Today, I will tell you in detail about the topic of myocardial infarction, the silent killer, its causes, symptoms, prevention, and treatment. Myocardial infarction is a very dangerous disease in which the blood supply to the heart muscle is suddenly cut off, causing damage or necrosis of the heart muscle cells. It is commonly called heart attack and is an emergency situation that can lead to death, so immediate medical treatment is essential. Among all the organs in our body, the heart is the most important organ that pumps blood throughout the body without resting even for a moment and maintains life. Since problems with the heart are directly related to life, an accurate understanding of myocardial infarction and prompt treatment are very important for protecting the health of me and my family. 1. What is myocardial infarction? The heart is supplied with oxygen and nutrients through three major coronary arteries: left main artery, left anterior descending artery, circumflex artery, right coronary artery, etc. Closing parenthesis. These coronary arteries are special blood vessels that supply blood to the heart muscle itself, and they are called coronary arteries because they look like a crown surrounding the heart. Myocardial infarction occurs when one or more of these coronary arteries are suddenly blocked by a blood clot. In most cases, myocardial infarction occurs when the coronary arteries are already narrowed or damaged due to a disease called atherosclerosis. Atherosclerosis is a disease in which cholesterol, fat, calcium, etc. accumulate on the walls of blood vessels to form plaques, which harden and narrow the blood vessels. Narrowed blood vessels can impede blood flow and cause angina, chest pain, but myocardial infarction occurs when these atheromatous plaques suddenly rupture and a blood clot quickly forms in their place, completely blocking the blood vessel. When a blood vessel is blocked, the heart muscle in that area is deprived of oxygen and nutrients, and begins to be damaged within minutes, eventually leading to necrosis over time. Necrotic heart muscle does not regenerate, so myocardial infarction is a serious disease that can permanently reduce the function of the heart. 2. Main causes of myocardial infarction. Myocardial infarction occurs when several risk factors act in combination. Understanding and managing these risk factors is the first step to prevention. Hypertension. High blood pressure puts constant pressure on the walls of blood vessels, causing damage, which accelerates atherosclerosis. Hypercholesterolemia. Especially when the level of LDL cholesterol, also known as bad cholesterol, is high, more fat is deposited on the walls of blood vessels, promoting the formation of atherosclerosis. Diabetes. Diabetes is a major cause of atherosclerosis by damaging blood vessels and causing an inflammatory response. Smoking. Smoking directly damages the vascular endothelium, promotes blood clotting, and worsens cholesterol levels, which significantly increases the risk of developing myocardial infarction. It is one of the strongest independent risk factors for myocardial infarction. Obesity.
Being overweight and obese can increase the risk of developing other risk factors, such as hypertension, diabetes, and hypercholesterolemia, which can lead to myocardial infarction. Abdominal obesity is particularly dangerous. Lack of exercise. Regular physical activity is essential for preventing myocardial infarction, as it helps control blood pressure, cholesterol, blood sugar, and weight. Stress. Chronic stress can increase blood pressure, strain the heart, and lead to unhealthy lifestyle habits, smoking, overeating, etc. Family history. If you have a parent or sibling who has had a myocardial infarction or other cardiovascular disease at a young age, you are also at higher risk. This is because genetic factors play a role. Age and gender. The incidence rate increases for men over 45 years of age, and for women over 55 years of age. Women have a lower risk of developing the disease than men before menopause due to the protective effect of estrogen, but after menopause, the risk increases dramatically, becoming similar to or higher than that of men. 3. Main symptoms of myocardial infarction. Symptoms of myocardial infarction can vary from person to person, and sometimes there are fewer atypical symptoms. However, if you are familiar with the following typical symptoms, you can take immediate action. Chest pain, most common. The most common symptom is a squeezing, crushing, or bursting pain in the center of the chest or left chest. It is sometimes described as, a stone is on it, or, the chest is being squeezed. The pain often lasts for more than 30 minutes and does not improve with rest or nitroglycerin, which is a major difference from angina. Radiating pain. Chest pain can radiate to the left arm, shoulder, back, neck, jaw, teeth, or even the pit of the stomach or upper abdomen. Pain radiating to the inside of the left arm is an important sign of a myocardial infarction. Dyspnea. You may feel short of breath or suffocation with or without chest pain. This is because pulmonary edema, which is a condition in which water fills the lungs as the heart function declines, can occur. Cold sweat. Sudden cold sweating all over the body and a feeling of loss of energy may accompany this symptom. Nausea, vomiting. Symptoms of indigestion or a feeling of being sick, nausea, and vomiting may also appear. In particular, it often appears as atypical symptoms in women and the elderly. Dizziness, fainting. Dizziness or fainting may occur due to insufficient blood supply to the brain caused by abnormal heartbeats or rapid drops in blood pressure. Anxiety, fear. Many people feel a vague sense of anxiety or fear of death along with severe pain. Women, the elderly, and diabetics should be more careful about atypical symptoms. They may complain of vague symptoms such as indigestion, fatigue, back pain, shortness of breath, and dizziness without typical chest pain, which often delays diagnosis. Therefore, if you belong to this high-risk group, you should be more sensitive to body signals that are different from usual, and if you suspect something, you should visit the hospital without delay. 4. Dealing with and treating myocardial infarction. Myocardial infarction is a disease where time is life. The heart muscle begins to be damaged within 20 to 30 minutes after the blood supply is cut off, and irreversible necrosis occurs after 4 to 6 hours. Therefore, it is very important to report 119 without delay when symptoms appear and be transferred to the nearest hospital with a cardiovascular center. On-site response. Lay the patient down comfortably and loosen their clothing. Report 119 immediately and describe the symptoms accurately. If the patient is conscious, you can have them chew and take aspirin if they are taking it normally, but avoid taking any medications arbitrarily and follow the medical staff's instructions. If the patient loses consciousness, perform CPR. If there is an automated external defibrillator nearby, actively use it. Treatment at the hospital. Upon arrival at the hospital, the medical staff will diagnose myocardial infarction based on the patient's symptoms, electrocardiogram, and blood tests checking cardiac enzyme levels. Once the diagnosis is confirmed, the key to treatment is to restore blood supply by opening the blocked blood vessel as quickly as possible. Percutaneous coronary intervention, stent placement. This is the most common and effective treatment. A thin tube catheter is inserted into the blood vessel to reach the blocked coronary artery,
Then a balloon is inflated to widen the blood vessel and a small metal mesh called a stent is inserted to prevent the blood vessel from being blocked again. Coronary artery bypass grafting. In cases where there are multiple blocked blood vessels or stent placement is difficult, this is a surgery to create a new blood vessel passage by using the patient's other blood vessels, usually leg veins or chest arteries, to bypass the blocked area. Medicine treatment. Various drugs such as thrombolytics, platelet aggregation inhibitors, aspirin, clopidogrel, etc., beta blockers, and angiotensin-converting enzyme inhibitors are used to suppress blood clot formation, reduce the burden on the heart, and prevent recurrence. 5. Prevention and management of myocardial infarction. Prevention of myocardial infarction is very important, and if it has occurred once, continuous management is essential to prevent recurrence. Risk factor management. If you have chronic diseases such as high blood pressure, diabetes, or high cholesterol, take medication consistently and manage them thoroughly through regular checkups. Smoking. Smoking is the biggest enemy of cardiovascular health. Quitting smoking right now is the most effective way to prevent myocardial infarction. Healthy diet. Reduce the intake of salty and fatty foods and processed foods, and maintain a healthy diet centered on vegetables, fruits, whole grains, lean meat, and fish. It is important to limit the intake of saturated fat and trans fat, and reduce sodium intake. Regular exercise. Consistently engage in moderate-intensity aerobic exercise, walking, jogging, swimming, etc. 3 to 5 times a week for at least 30 minutes a day. Exercise lowers blood pressure and blood sugar, improves cholesterol levels, and helps manage weight. Maintaining an appropriate weight. Obesity increases the risk of cardiovascular disease, so it is important to maintain a healthy weight. Stress management. Effectively manage stress through meditation, yoga, and hobbies. Regular health checkups. Especially if you are over 40 or have a family history, you should have regular health checkups to detect and manage cardiovascular risk factors early. Comply with medication guidelines. If you have had a myocardial infarction or are at high risk for cardiovascular disease, it is very important to take the medication prescribed by your doctor, e.g. aspirin, statins, consistently without stopping on your own. Myocardial infarction can come without warning, as its nickname, the silent killer, suggests, but in most cases, it is a disease that can be sufficiently prevented through lifestyle changes and risk factor management. In addition, the patient's survival rate and degree of aftereffects greatly vary depending on how quickly you respond when symptoms appear. It is most important to maintain healthy lifestyle habits based on correct knowledge about myocardial infarction and to call 119 for help without hesitation in an emergency. We all need to be alert to our hearts and not be lazy in our efforts to keep our hearts healthy. Thank you very much for watching.